Hello students, last lecture we have to detail study some important topic, some basic principles of organic chemistry, in which detail study the classification of organic compounds. The first point, the classification of organic compound on the basis of structure. In case of classification of organic compound based on structure, there are main two types of structure. One is open chain, it is also known as a aliphatic structure, and second closed chain, it is also known as a ring chain structure. In case of open chain, these are the long chain or straight chain hydrocarbons, also slightly branched chain hydrocarbons. These aliphatic hydrocarbons are further classified into main two types. One is saturated and second is unsaturated. Saturation means what? The containing carbon-carbon single bonded rings, single bonded hydrocarbons ring. And unsaturations means what? The containing carbon-carbon multiple bonded rings like double and triple bonds. In case of saturated hydrocarbons, the most example alkanes. So alkanes means aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon-carbon single bond having general formula CnH2n plus 2, where N is the number of hydrocarbons, number of carbon atoms or integers 1, 2, 3 number of times N. For example, methane, ethane and propane. Next, unsaturated hydrocarbons. So first, double bond and second, triple bond. Double bonds called as the alkenes, triple bonds called as the alkynes. Alkenes CnH2n general formula. First, N is equal to 2, not N is equal to 1, because alkenes contain at least two carbon atom containing carbon-carbon double bond. First example ethene, second propane. Next, triple bond. This is called as a alkynes. Aliphatic unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon triple bond. General formula CnH2n minus 2. For example, CH triple bond CH called as a ethyne, CH3C triple bond CH called as a propyne. Next, close or ring chain hydrocarbons. In case of close or ring chain hydrocarbons are further classified into main two types. One is homocyclic, it is also known as a carbocyclic, and second heterocyclic. In case of homocyclic or carbocyclic containing rings of only carbon atoms, hence it is also called as a carbocyclic. In case of carbocyclics, further classified into main two types. One is alicyclic and second aromatic. Alicyclic hydrocarbons are the rings of carbon atom containing only single bonded rings and in their physical chemical properties are similar to saturated hydrocarbons. For example, first 1, 2, 3 called as a cyclopropane. 3 carbon called as a propane, but this is a close or packed chain ring, hence it is also called as a cyclopropane. Next, cyclobutane, 5 carbon cyclopentane and 6 carbon cyclohexane. Next, aromatic compounds. The compound containing alternate single double bonds or the compound containing at least benzene rings known as the aromatic compound. These aromatic compounds further classified into main two types, one as a benzoride and second non-benzoride. The compound containing at least one benzene ring in their structure known as a benzoride compound, and the compound containing not benzene ring but benzene like ring called as a non-benzoride compounds. Examples: benzoride, benzene, phenol, naphthalene. Non-benzorides: tropone, tropolone. Next, heterocyclic. The other than carbon atoms known as the heteroatoms like halogen, oxygen, nitrogen and sulfur. First hetero homocyclic and second heteroaromatic. Homocyclic organic compound containing heteroatoms called as a heterohomocyclic. Aromatic organic compound containing heteroatoms called as a heteroaromatic. Heteroalicyclic.
Alicyclic organic compound containing heteroatoms, for example, THF tetrahydrofuran, oxygen as a heteroatom, piperidine, nitrogen as a heteroatom, heterobenzonide, benzonide organic compound containing heteroatom, and similar non-benzonide organic compound containing heteroatoms. This is called as a pyridine, picoline, furan, thiopine, and last azocine. ओके, आता आपण यांच्या डेफिनेशन्स डीप मध्ये स्टडी करणार आहोत. बघा, ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स डेफिनेशन्स तुम्ही रीड करायचे आहेत आणि राईट करायचे आहेत. ओके, सो फर्स्ट, ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स. दी hydrocarbons contain long chain, open chain, straight chain, and slightly branched chain called as the aliphatic or open chain hydrocarbons. Long chain, straight chain, slightly branched chain असणारे कंटेन्स ना आपण aliphatic open chain hydrocarbons म्हणणार. Saturation. The aliphatic hydrocarbons containing carbon-carbon single bonds called as a saturated hydrocarbons. Saturated हा aliphatic चा पार्ट आला म्हणून आपण म्हटलं the aliphatic hydrocarbons containing carbon-carbon single bonds. Unsaturation हा सुद्धा aliphatic चाच भाग आला म्हणून आपण या ठिकाणी म्हणू the aliphatic hydrocarbons containing carbon-carbon double or triple bonds, that is the multiple bonds, double or triple bonds known as the unsaturated hydrocarbons. B, homocyclic or carbocyclic. The hydrocarbons containing only carbon-carbon rings known as a homocyclic, and heterocyclic मध्ये आपण म्हणणार the hydrocarbons containing carbon-carbon as well as heteroatoms. त्यामुळे आपण या ठिकाणी होमोसायक्लिक और कार्बोसायक्लिक मध्ये कार्बन कार्बनच्या सिंगल बॉन्डेड रिंग्स बघू. याच्यामध्ये सब पॉइंट्स ॲलिसायक्लिक ॲरोमॅटिक्स, होमोसायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड रिंग्स ॲलिसायक्लिक मध्ये, ॲरोमॅटिक मध्ये कार्बन कार्बन अल्टरनेट सिंगल बॉन्डेड रिंग्स, सिंगल और डबल बॉन्डेड रिंग्स known as aromatic. बघा, होमोसायक्लिक organic compounds containing carbon-carbon single bonded rings known as alicyclic compound, aromatic compounds, homocyclic organic compounds containing carbon-carbon alternate single and double bonds, or the organic compounds contain at least one benzene ring in their structure. कमीत कमी एक तरी बेन्झीन रिंग त्या स्ट्रक्चर मध्ये असलीच पाहिजेत, त्या कंटेंटला आपण एरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणू. किंवा सायक्लिक रिंग चेन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्डेड रिंग्स, दिस इज नोन एज अ एरोमॅटिक कंपाऊंड्स. एरोमॅटिक मध्ये आपण सब पार्ट 2 बघितले होते, व्हॉट इज बेन्झोनाइड अँड सेकंड नॉन बेन्झोनाइड. Aromatic compounds contain correct benzene ring or at least one benzene ring in their structure called as a benzonide compound. की अशी aromatic compound की ज्याच्यामध्ये करेक्ट बेन्झीन रिंग पाहिजेत किंवा ऍटलिस्ट वन बेन्झीन रिंग जर या कंपाऊंड मध्ये आली तर त्या सगळ्या कंपाऊंड्सना आपण कन्सिडर काय करतोय, बेन्झोनाइड्स कंपाऊंड म्हणतो. नेक्स्ट, नॉन बेन्झोनाइड कंपाऊंड. ही सुद्धा एरोमॅटिकचाच पार्ट येतो, पण बघा, द एरोमॅटिक कंपाऊंड्स कंटेन नो बेन्झीन रिंग बट बेन्झीन लाइक्स रिंग. यांच्यामध्ये करेक्ट बेन्झीन रिंग नसणार आहेत, पण बेन्झीन सारख्या दिसणाऱ्या जर रिंग्स या ठिकाणी येत असतील, दिस इज कॉल्ड एज अ बेन्झोनाइड कंपाऊंड्स. द एरोमॅटिक कंपाऊंड्स कंटेन नो बेन्झीन रिंग but benzene likes ring in their structure called as non-benzonide compounds. त्यांच्यामध्ये करेक्ट बेन्झीन रिंग नाहीये, पण बेन्झीन सारख्या दिसणाऱ्या रिंग्स ज्या आहेत त्यांना आपण नॉन बेन्झोनाइड कंपाऊंड कन्सिडर करतो. नेक्स्ट, हेट्रोसायक्लिक
कंपाऊंड्स. जसं आपण बी पार्ट मध्ये पहिला होमोसायक्लिक बघितला, तसं सेकंड हेट्रोसायक्लिक. The cyclic hydrocarbons contain heteroatoms like nitrogen, oxygen and sulfur known as heterocyclic compounds. यांच्यामध्ये एक्स्ट्रा जर हेट्रोएटम्स येत असतील अदर दॅन कार्बन ऍटम्स known as heterocyclic organic compounds. तर कोणते हेट्रोएटम्स? तर नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सल्फर. फर्स्ट heteroalicyclic and second heteroaromatics. Alicyclic organic compound containing heteroatoms known as a heteroalicyclic. ती alicyclicच कंपाऊंड पाहिजे, पण त्याच्यामध्ये एखादा हेट्रोएटम जर ऍड होत असतील तर दिस इज कॉल्ड एज अ हेट्रोएलिसायक्लिक. सिमिलर हेट्रोएरोमॅटिक. Aromatic organic compound containing heteroatoms known as a heteroaromatic compounds. यांच्यामध्ये एक्स्ट्रा एखादा जर हेट्रोएटम्स ऍड केला तर आपण त्यांना हेट्रोएरोमॅटिक कंपाऊंड्स कन्सिडर करतो. Last two definition, heterobenzonides and next hetero non-benzonide. The benzonide organic compound containing heteroatoms called as heterobenzonides and the non-benzonide organic compounds containing heteroatoms called as hetero non-benzonides. जर बेन्झोनाइड कंपाऊंड मध्ये एखादा हेट्रोएटम ऍड झाला तर त्याला आपण हेट्रोबेन्झोनाइड म्हणू, आणि नॉन बेन्झोनाइड कंपाऊंड मध्ये हेट्रोएटम ऍड झाला दिस इज कॉल्ड एज हेट्रो नॉन बेन्झोनाइड्स. अशा प्रकारे आपण क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर चार्ट पहिला स्टडी केला, त्यानंतर त्याच्या डेफिनेशन डीप मध्ये बघितले आहे. बघा पुन्हा आपण ॲलिफॅटिक जी ओपन चेन, लॉंग चेन, स्ट्रेट चेन आहेत. सॅच्युरेशन की ज्यांच्यामध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे. अनसॅच्युरेशन की ज्यांच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल अँड ट्रिपल बॉन्ड आहे. होमोसायक्लिक यांच्यामध्ये कंटेनिंग कार्बन कार्बन रिंग्स ओनली आहेत. ॲलिसायक्लिक अँड ॲरोमॅटिक. ॲलिसायक्लिक मध्ये रिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड रिंग्स ऑफ कार्बन कार्बन स्ट्रक्चर म्हणून आपण. ॲरोमॅटिक अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्डेड रिंग्सच्या स्ट्रक्चर्स अवेलेबल असतील. याच्यामध्ये पुन्हा बेन्झोनाइड्स आणि नॉन बेन्झोनाइड. बेन्झोनाइड मध्ये करेक्ट बेन्झिन रिंग असायला पाहिजेत, आणि नॉन बेन्झोनाइड मध्ये नॉट बेन्झिन रिंग बट बेन्झिन लाईक्स रिंग असल्या पाहिजेत. हेट्रोसायक्लिक मध्ये सायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये हेट्रोएटम्स ऍड असले पाहिजेत, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सल्फर. याच्यामध्ये हेट्रोएलिसायक्लिक अँड हेट्रोएरोमॅटिक. ॲलिसायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग हेट्रोएटम, aromatic organic compound containing heteroatoms, and last heterobenzonides and hetero non-benzonide. Benzonide organic compound containing heteroatoms and non-benzonide organic compound containing heteroatoms known as a hetero non-benzonides. अशा प्रकारे डेफिनेशन रीड करा आणि राईट करा. थँक्यू.